monate wa lefatshe sego ke yo ga utla ka mabarebare o le khema fela like ditlhware go monate sane rabanyala mane le di step sa re Android communicator yang yone ka bo yone ka fogare go na le e ba reng Python yone ke artificial intelligence dio tse di yalo go na le C ke a go dira di game anything e le gore le yone e object oriented ke tla tlhalosa object oriented ra gore sengwe se kaya se ke tla itlhalosa go a go pele go na le Ruby go na le JavaScript e le gore mainly diriswa for crisp interactive websites wa bona go na le di PHP for di access control dio tse di yalo mme a re lebogeng thata wa re o itse ke mo go na le motho le ro handsome o kgona go le bontsha dio tse di yana ratilwe ke modimo itse gore a tla le bontshe dio tse dintle so ke tsone tse e leng gore re kgona go di berekisa computereng and then mo go na le mesebetsi gape e nngwe le re shebile le one ke software development ene mesebetsi nyane re shebileng e bagolo jaaka ntse ke kaya fa go na le wa bona bo software engineer o kgona go la bo ma 312 and some of them di certificates tsa teng o kgona go di dira mo bo Udemy mo bo Coursera dio tse di yalo gore solankanyana o dutse gae gona no o ka nna wa ja course nyana o ka se itse gore o tla nna motho yang ga etsa go tswa ka jaretara and then mo Cape Town wa bona go kgotse bo ma Cape Town sa motho na rata go ya go teng go na le course le gore kgona go di dira and then you get paid like nice job less like payment nyana ra wa patala bo ma 33 nyana a go tshwana o reka seshabo bo junior developer salaries di simolola ka 14 a wa itse le wena ke re bila o sa tlholo go jang dikilana mo go ja dilo tse dintse ile gore bona le wena o tla utlwa le wena botshelo bo oketsega jaanong jaaka e le puo ke re puo e tlhoka motlhalosi gore yone e kgone go bereka mo teng ga computer e jaanong ga re shebile o se ka sheba Setswana saka sheba gore go ruta eng ke sone se se botlhokwa go na le PyCharm go na le Eclipse e ke a go dira di-app e ke yone ke tlhole ke e berekisa metlheng Microsoft Visual Studio e monate na le dio tse dintsi ke berekisa gantsi for artificial intelligence yone bo di PyDev bo Atom go dira di-app dio tse di yalo so di different di IDE tse there's quite a lot wa bona ga nka ya through tsone re ka tsa sebaka se se telele re ka tsa sekgala ba gaetsho re ka tsa sekgala so ga o batla go download go tsena teng mo PyCharm and then PyCharm e tla go bontsha gore okay from ha o le ha o downloada yang then wa go latela command prompt as it is ke nagana gore ga go botlhokwa yalo gore ke dire mara ga e le gore le ka batla gore ke dire a tutorial on it ke kopa gore le just o comment fela then ke tla ira direct and then so ke yone the main thing e le gore ko le bontshitse yone so out of the language tse e le gore ne re bua ka tsone language e le gore nna ke bona e le botlhokwa gore le itse ke Python ga le gore le tla batla gore ke le rute tse ding eng ka tsa nako ke a le ruta mara ke dumela gore Python e re tla be re ira ke yone e tla be le botlhokwa e ira dio tse dintle mme bagolo ga ke go bula fa ke re Jupyter notebook wa bona ga ke etsa go dira Jupyter notebook ke gore go ra gore yanong ke a e bula Jupyter notebook yaanong re ke tle ke tlhalose Jupyter notebook ke Jupyter notebook ke ya ka e tshwana le di IDE tse di kafa di IDE ke motlhalosi wa puo e le gore o tla bo o ira mo computereng gore e kgone go dira so se se kayang jaaka app kgotsa browsera e kgone go dira website dio tse di yalo a ke re computer yone sengwe le sengwe e ra gore go na le puo e le gore tlamele tlhalosege la o le gore o shebile website e tlamele go nne le HTTP protocol mme ke mo e le gore computer eo go tla bo go goeletsiwa